Ndikulandireni amalawi onse eroli nyimbo kulibe koma mutati muyang'ane nthawi iyi mupeza kuti ndi nthawi yotayika ndithu koma tinayenera kuti tiyankhule. M'moyomu zimatigunda, m'moyomu zimatipweteka, m'moyomu zimatiwotcha, m'moyomu zimatiwawa tikamaona dziko lathuli likuyendetsedwa mosayenera. Pachifukwa icho ena afe sitidzatha kungokhala chete timalephera kugona. Iwone nthawi imene tafikira pano kukuyankhula. Amalawi lero nyimbo kulibe chifukwa malo ake tili ano palibe zipangizo zonse studio, koma bola inu mumve uthenga. Mwamwambo timati monire mwatandala uli muliuli, mwaswera bwanji mwatuma bwanji, tusindire uli tuswerere uli, mwadokera tani mosaliwa. Mboma lathu namba 29 kunja kwa malire dziko lino tikupatseni moni nonse Amalawi kumene muliko. Dziko lathu lafika ponena kuti kaya muli kunja kaya tili mdziko muno aliyense akumva kutentha, akumva kuwawa. Akunja mukumva kuwawa chifukwa mukatumizira abale anu kanga chepe akuwuzani kuti kamene kunkosa kwana chifukwa chimanga chakwera, katundu aliyense wakwera, chilichonse chakwera dziko la Malawi. Moyo wonongeka, dziko lalowa kuphomo. Ndiye ndalama mungatumize m'malo mwake ambiri mwadana ndi abale anu chifukwa mumafunsa kuti ndatumiza 40 dzulo mukuti palibe chochita bwanji. 40 iyo nimegula thumba la ufa. Potero tonse ngati dziko tili okhumudwa kwambiri. Ife amuvi ochilungamo Revolutionary Party sitikhala chete ndipo sitikhala phe pamene tikuona kuti dziko lathu ili lagwera kuphomo. Tiyenera tiyankhulebe chifukwa takhala tikuyankhula kuyambira kale sitidzasiya iyayi. Ndiye lero Malawi ndakubweretsani nkhani ya mkatikati mofufuza zikuluzikulu zimene zapangitsa dziko lathu kuti lifike pamene lafikapo. Ine ndimakhulupirira kulemba pansi kuti ndisayiwale pokuyankhulani. Dziko lathu la Malawi lero lipo 25 July 2023 lachiwiri sindikhulupirira ngati afika lachisinakwani lachitatu. Tikuyenera tonse kukhala pansi kuti n'chifukwa chani dziko lathu lili pamenepa pamene lili m'manja mwa anthu ozindikira, lili m'manja mwa anthu ophunzira. Chifukwa chani dziko lathu lichikhalirebe. Ifeyo tidachita kafukufuku pamwamba kwambiri uja amati forensic analysis. Cheni chimavuta dziko lathu linja. Ndiye tachifufuza mozama ndimafuna ndiyende nanu Amalawi muyende nanenso pang'ono mpaka tifike mpaka inu mutseguke maso kuti vuto la dziko lathu linali. Kumvera kwa anthu odandaula Amalawi amene akulira kwamvetsera bwino mupeza kuti sinzika zokha ngakhale ya mipingo, si ya mipingo ngakhale ya polisi, si ya polisi okha ngakhale asilikali akudandaula. Chifukwa dziko lathu lasiya kutsata ndondomeko, lasiya kupanga zinthu zoyenerera, m'malo mwache aliyense akungopemphera kuti Ambuye ndiye basi mundini mungati masule. Koma ndingafune ndikuwuzeni za Malawi, Ambuye Mulungu sadzachita kalikonse ngati ife sitichita tokha. Akutero kuti adzadya thukuta lake aliyense. Ndiye potero ifeyo pemphero lathu likhale kuti tikhale pamodzi tidzipangana. Titani pamenepo, tichite bwanji. Mdziko mwathu muno kuti tikhale mozama kwambiri kuti tafufuze ndi angati amene amayamba ayang'ana vuto la dziko lathu. Mudzamva kuti palibe. Chifukwa ndale pa ground pozimangana mundivotere ine osayang'ana kuti chimaononga dziko nchiyani. Ife tidachita forensic analysis imeneyo ndipo tapeza nkhani. Nkhani yathu yoyamba ndionena kuti dziko lathuli lasiya kuyang'ana anthu openyera dziko enieni likuyang'ana anthu ophunzira. Matenda akulu ndamene. Sitimayang'ana kuti kodi freedom fighter, kodi munthu amene dziko amalifunira zabwino ndi ndani. Timayang'ana maphunziro. Ndiye dziko lathu lakhala ndi DNA, pa Chingereza ama DNA, kuti magazi athuwa angokhamukira kumene kuti ophunzira okhanda amanga tichitire bwino dziko muno.
ophunzira okhati amene angatisamalire dziko lino, okhala napita ku sukulu zapamwamba amene angatiphunzitsa angatitsogolere mdziko muno. Ndiye muyende nane kuti kodi ndizona. Kuchoka ku maphunziroko, maphunziro abweretsanso chikhalidwe chonena kuti ana anga okha ine, abale anga okha ine, mtundu wanga okha ine, anthu anga okha ine, okonda ine okhawo ndi amene adzidya bwino. Ndiye mudzaone kuti kuyambira 1994 akazembe athu onse ndi abale awo auji chifukwa ndi anduna. Othandizira akazembe onse ndi abale awo auji chifukwa ndi anduna. Ana asukulu amene apita masukulu apamwamba kamuzu akadame kaya ku university ndi ana auje ndi auje chifukwa boma limayang'ana kuti ali ndalama ndani tipeza kwa ndani. Si kwambiri anthu osaphunzira kusankhidwa pere ku university nkhaya atakhala nzeru bwanji. Dziko lalowa malonda, sililinso pa chitukuko chotukula dziko koma lili pa malonda, mavuto ndamene. Potero ife tidzayang'ana kuti anthu amene anakhazikitsa maphunziro kuchiyambiko ankafuna kusintha kwa moyo. Tisiye kumachita za muutsi, tizichita za mukuwala. Tisiye kumachita za miyala, tichita za zitsulo. Tisiye za zitsulo, tichita za technology. Kusongeza kuti sukulu ndiyofunika chifukwa matukula zinthu. Koma funso amene ndifuna ndipatsira Malawi loti, kodi sukuluyo yatukula dziko la Malawi lili? Kuyambira 1964 sukulu yatukula dziko la Malawi lili? Ndiye ndikuwuzanizi kuyambira president wathu woyamba, wachiwiri, wachitatu, wachinayi, wachisanu, uyu wachisanu nchimodzi lero, onsewo sizinali mbuli kapena sadali zitsele kwete, ndi anthu opita ku sukulu adalowa Malawi University. Dziko lathu latukuka. Ili lilipo mpaja ndiye likuchita kutsetserekera kudzenje fundo yathu yoyamba. Titachita kafukufuku ameneyu pa Chingerezi tikutchula forensic analysis, kuyang'ana kuti nchifukwa chani dziko lathu lakhala lolemedwa ndi anthu ophunzira kwambiri, ophunzirako basi, ndipo nchifukwa chani ankasiza kupita kutsogolo. Vuto lake loti timayang'ana okamuyika pa mpando ya passport yake dzikhala maphunziro. Yani ngakuze maphunziro soyipa ngotukulira moyo, koma maphunziro ali ndi zigawo zachi. Simungatenge munthu ophunzira za mankhwala nkuti pita mukati kalire dokota. Simungatenge munthu ophunzira za ulimi kana kuti mukakhale president. Simungatenge mtsogoleri wotalaphunzira za chalichi kuti mukakhale mtsogoleri. Utsogoleri wa dziko ndi ntchito ya padera ukhale ngati ufumu. Dziko la Malawi sidakhale ndi nduna mbutuma, sidakhale president mbutuma, sidakhale ndi phungu mbutuma, onse ozindikira. Koma akalowa parliament muja, akalowa ku state house kuja, akalowa mu maunduna zochitika zawo kufunsa kuti nanga sukuluyo ndiye ili pati. Malawi timafuna ndikuzenizi. Mistake imeneyi tikuichita ngati dziko chifukwa yalowa m'magazini kuyambira pachiyambipo. Pachiyambi panachitika bwanji chati tiyende tonse. Malawi mwathu muno muli anthu omenyera maufulu enieni. Kudali amasauko chipembere, kunali Otto Chilwa, kunali Henry, kunali Atuta Chisiza, kunali Achiwambo, kunali Awire Chokani, amene anagwira ntchito yayikulu kwambiri kuyambitsa chipani cha Nyasa ndi African Congress. Anthu amene masukulu awo anali otsika kuyerekeza ndi Akamuzu Banda ali ku London. Vuto la Malawi loti tidasiya anthu amene anatiyambira zinthuwa kuti awasanga khale fongo alibe phunziro okwanira, alibe ukadaulo, tikatenga ophunzira. Pokantenga ophunzira jo mukantenga uchita zachi kumene kucha ali mavuto aje kumene kucha zamuza bwene mudzatsogoleri adatsogolera awa ma freedom fighters. Mistake yathu yamba genesis yake chiyambi chache chimenechi. Mafuna Malawi titsate bwino leroli titsegulane maso. Malo mwache anthu amene atchulawa adayitanitsa Kamuzu kana kugana mubwere mudzatitsogolere. Kamuzu Banda sakudziwa chilichonse cha Nyasa ndi African Congress. Amachita zache kumene anali kudzamuza khani pampando. Chinachitika ncha onse omenyera mafuluwa anathamangitsidwa, anaphedwa, anapita mayiko akunja. Pamenepo mupatsati. Pamene tikuchita mistake pamenepo. Anthu awawawa
amene amenyera maufuluwa pachiyambi amafuna dziko litukuke. Ndikupatsani chitsanzo, ahene Masauko Chipembere ali nduna kaya chani kaya ana akasaina business kapena contract ndi maiko ena ake amene Britain samagwizana nawo kuti atikumbire damu ya madzi pa mtsinje wa Shire tikhale magetsi ochuluka amene ina achitira Ghana. Project imene ikadakhale magetsi okwanira 55,000 megawatts dziko la Tuli. Akamuzibanda amene angoyitanidwa kutakhala ngati omenyera maufulu anatsutsa kuti azimene zoya. Lero 60 years yadutsa dziko la Malawi libe magetsi. Lero likwatha zaka 60 chisinthira atsogoleriwa dziko la Malawi libe magetsi. Amene abwetsa nzeru kuti dziko likanatukuka anali freedom fighter weniweni omenyera ufulu Masauko Chipembere. Voto la dziko la Tuli timanena kuti aya awawa ayi koma tikatenge awo. Amene mukatengawo ali nzolinga zawo sali nzolinga izi zimene muli nazo kumbuyo kuno. Zimene zimafuna muzimvetsetse. Fundo yachiwiri yomweyo chimene anakanena akamuzu kuti project ya Masauko Chipembere yobanga damu pa Shire isachitike ndikuza. Akamuzibanda anakhala ku London unenge ndikwawo kwachiwiri. Britain amafunitsitsa kuti Malawi akhale nkhwapa mwache pasabwere dziko la Russia, pasabwere dziko lina lilonse litagwizana ndi Malawi. Akamuzu bafuna kugwizana ndi anzawo ku London anakana kuti ya project ya Masauko Chipembere sateke. Ndiye ndikuze mfundo imene yasaukitsa dziko lichifukwa ngati dziko libe magetsi ndi dziko losauka. Nchifukwa chake lero tili migodi yambiri koma imapita masamples maiko akunja ngati masamples chifukwa cha tilibe magetsi. Mwenye China nzungu abwerana kuti miyala ndiye mwinayo koma muli magetsi oti tiyambe kuphikira konkuno yankho pati ayi tilibe kuti tikatiphikire kwathu. Akati akaphikire kwawo popanda choomola kungomba kuti azinapherera zonse. Dziko la Malawi kalutumiza masamples zaka ndi zaka. Mfundo yachiwiri Malawi lero akuzunzika kopya. Tilibe magetsi okwanira, tilibe chilichonse imene tingachipange koma chitukuko chilichonse ya dziko choyambirira ni magetsi. Mphamvu ya magetsi ndiye ofunika ndiye ki. Masauko Chipembere anali masomphenya koma chifukwa anali ochepa maphunziro ndiye adakatenga ophunzira kwambiri nkudzapondereza mfundo iyo yomwe ni masomphenya amene akanatinyaditsa ngati dziko leroli. Mfundo yachitatu chikhalidwe ichi chapitirirabe, mtima uwapitirirabe mpaka 1991. Malawi 1991 atsogoleri athu amene anathawitsidwa anathawa kupita maiko akunjawo. Achina Masauko Chipembere, Akanyama Chiume, Auton Chirwa, Ahale Bwana Usi, achina Frank Jia alipo tu ajia. Koma sadziwika adakwanitsa kwa nyengerera azungu kuti tadula ni chithandizo kwa uyu Kamuzibanda. Akuti ononga dziko mefoja ndalama zanu tasiyani kumpatsa ndalama kuti atsegule dziko lija likhala matipati. Mokoma mtima wa anthu akunja anandife takhala kunja zakasate zikuchitika pa ground sitinga mphike za Malawi aniwaka pa Malawi palibe tatiyenti ayitana. Oyitanidwa adali munthu omenyera maufulu amalonda amati trade unionist bambo chakufa chanu malemu mzimu wa Hussein Mtendere. Ajihanawa po ayitana uzo mutenge kwena ndiyena thayiwa Malawi tisanamizana kuna alibe aliyense. Na anthu omwe oona maso apa mwapatsogolo kuna alibe aliyense. Ajihana anabwera ku Zambia kumene anakadzauzidwa kuti takwanitsa kwa dandaulira azunguwa kuti atetse kusamala dziko kuthandiza dziko la Malawi. Ndiye takhazikitsa zipani zonse izi. Chipani cha Kanyama Chiume Congress for Second Republic, chipani cha Auton Chirwa Mafremo Malawi Freedom Movement, chipani cha Ahale Bwana Usi Madu Malawi Democratic Union, chipani chinaso echale soma cha bambo malemu atati mpakati mzimu wa Hussein Mtendere. Zonsezo taziphatikiza ndiye takhazikitsa imodzi ambolera yotchedwa United Front for Multi-Party Democracy. Ndiye Ajihana ndinu maso athu pitano. Vuto la Malawi lathu lino tili ndi matenda omwe angana sukulu komanso kaduka kudzikonda jealous. Ajihana atabwera kuno fundo number 4 imene anadzatsegula chawo chipani afodi kwasi aja omenyera maufulu aja ndifuna munditsate kuyambira 1960 Kamuzibanda anadzasiya anthu amene mwitano kwathamangitsa ena kwapha. Lero Ajihana anadzasiya aja ndikutenga kuyamba chipani chawo.
ali mkati mwa chipani chawochi amakonga spati akamuzupana nadzo kuti uyu chihana akangola pa mpando ati manga tonse ndi adakanyangira wina wa chipani chawo chakale anayena secretary general wawo kuti iwe ubwere uyambitse chako chipani kuonjezerapo anthu akupoto ndi oyipa akadza kulamulirani adzatenga bomba dziko lonseli wokha. Amalawi ife mkumvera kudabwera chipani cha UDF kudzakhala chakumwera kumene kuti maboma ambiri anthu ambiri tidakhamukira kumene kufa atsogoleri atiuza kuti dzigawana mitundu, atsogoleri atiuza kuti zisankhana mitundu, tidatsata UDF weni wabweretsa ufuluja kumuyika pambali. Ndifuna Amalawi zimenezo tiziyang'ane mozama kwambiri. Ndiye zinachitika nchani akamuzupana nadzo kuti tikamulola uyu ife tikalowa kundende, koma uyu wathu akudziwa zinazo tinkachita limodzi, ndiye adzatikira kumbuyo. Sapoti idakula UDF idavika dziko lonse, chihana sanaonedwe kati muno. Kutha kwa chisankho cha 1994 anthu osakumpota anavotera freedom fighter weniweniyo angakhala na abera anthu kuja, koma mdziko muno freedom fighter anali chakufa chihana. Chigawo chapakati chakumwera tidayang'ana UDF. Mistake yaikulu kwambiri ngedziko. Zimenezi zakhala zikuchitika zimene zapangitsa dziko lathu lisapite kutali, zimene zapangitsa dziko lathu kukhala losauka ndi zimenezi. Fundo number 6. M'malo moti Malawiyo akhale ndi atsogoleri ani ndi mtima okonda dziko. Mumvetse pamene m'malo moti Malawi athu akhale ndi atsogoleri a mtima okonda dziko, otukula dziko, ofera dziko, oyimira dziko, sidadzafika nthawi yoti tidayamba kumayang'ana anthu amene ali ndalama, ali maphunziro, ongokatenga kuchipindako, sakudziwa chilichonse chapano ngotabwera mwime apo. Dziko lathu mwaliona amene lili lapindikira anthu. Ndikupatsani chitsanzo china, mfundo number 6. Mchaka cha 2003 pamene abagiri muza amakwanitsa materemu awo awiri a 10 years, kudali anyamata kumene kuja achipani cha UDF amene anaphika nawo UDF, Aleke Banda, Hale Thompson, James Makumula, Justin Malewezi, oti abagiri muza akanene kwasiyira kuti mupitirize mu project yako. Muza anaganiza kuti ya ndichite zaka muzu zija ndikatenga wakumwera nzanga, ndi adakatenga Bingwa Muthalika wapanja kuchipinda cha ukocho kubafa ya ukoyo bwena udzasiya pa. Malawi ndi mboma. Lero lingati UDF ingadzaloleso mboma sidzatheka chifukwa chilonda chimene anayika Bingu mchopweteka kwambiri chidakhala chaononga chibala. Izi tidzizifufuza, ndiye forensic analysis imeneyo tidzifufuze moza. Mfundo number 7. Magazi amenewa kapena kuti DNA imene yapitirira kwambiri mpaka mchaka cha 2020. Mchaka cha 2020 pachisankho chimene Amalawi tosinakhamukira ambiri amayang'ana mwana Saunders chilima wachipani cha UTM. Chokuyankhula kwache kudali kwa malonjezo, kwa masomphenya kuonetsa kuti Malawi akhoza kutembenuka. Itafika nthawi yachisankho Amalawi tomwefe tinati kuti ya iweyo wale mwana tikatenge ankhalakale amene akhalapo amadziwa ndale, katenga chakwera chifukwa cha dzina lamala kunga spati, iwe ukhale kumbuyo. Lero chakwera kuti kali chilima adzawula wako mpando wa president osatenga nayenso wapachikidwa pa mtanda. Zimene anayamba kuchita makolo athu kumbuyoko, DNA imene Amalawi tidziwe, ndipo ngati sitichotsa DNA imene dziko ili sidzatukuka. Adzitukuka ndi akamtundu, kagulu ndi mayina a anthu, koma dziko lonse lidzakhala losauka. Mfundo number 8. Dziko la Malawi lidzatukuka pokhapokhapo titachotsa magazi amenewa, DNA imene titayichotsa. Tidziyang'ana anthu ndi zintchito za manja awo, tidziyang'ana anthu ndi mtima wawo, osayang'ana anthu fo cha mapepala awo ku sukulu, osayang'ana anthu fo cha abale awo amene ali nawo, osayang'ana anthu fo kuti amenewo akuoneka onenepa. Si okonda dziko. Dziko lathu likulowabe pa dzenje nthawi zonse. Amalawi dziko lathu lisilosauka,
dziko ili silosauka. Ndipo pansi pano sabata atani natero ndinalakwitsa pang'ono ndinakuti dziko namba 3 kulemera. Dziko lambirira kulemera musadiki muno ndi DRC, lachiwiri ndi South Africa, lachitatu ndi la Malawi. Kuyang'ana pa migodi zilengezo zachauta. Koma Malawi lero dziko lathu likuchititsa chisoni. Komatu dziko ili silidakhale ndi mtsogoleri wosaphunzira. Kuyambira 1964 takhala ndi president wa degree 13 kuphunzira kumene walisiya losauka. Magetsi ali 300 megawatts. Ndito dzatenga wozindikira wa ndale. Sukulu yankhale yaikulu koma anakhala mu ndale mukona hayi ndale zimene onena anthu omenyera mafulo kuti sira ndale aino ake tidasira anatenga aino ake ndalezo abagire muzi. Dziko li magetsi lilibe, misewu lilibe. Chitukuko cha dziko chilichonse Malawi chimagonera pa mphamvu ya magetsi ndi mipita ya misewu ikachulukana chifukwa anthu amamasuka kumathamanga kumatakata. Koma maboma apitawa za magetsi sayang'ana, za misewu sayang'ana. Lero tichisaukire. Ndiye kwabwera madokotala, maprofesa, dziko lolemera ngati lichisaukirebe. Pamenepo tidziwiredi kuti sitisankha ma freedom fighters, sitisankha okonda dziko aja timati mapatriots, timasankha anthu foja mapepala awo amene siziakhudza za ndalesi, sayankhulapo, sazidziwa za dziko. Chitsanzo ndi dziko lathu lokhali ino ifoti ndi madokotala a sukulu yawo tikamutchula president timayankhula ndi maulemu, His Excellency the life president koyamba, kachiwiriko His Excellency Dr. kachitatuko His Excellency Dr. takhala tikupanga choncho. Koma udokotala ndi ulemu onsewo sukutukula dziko. Dziko lichikhalire mene linalili mwinaso atsamunda boha. Tati ndiyang'ana mayiko anzathu kumene kuli anthu omenyera mafuludi, omenyera mfulu wa dziko lawo, amene mtima wawo, moyo wawo, nzeru zawo zimakhala potukula dziko. Koma sukulu alibe. Mukapeza dziko lawo azungu kumalithamangira dziko la Namibia. Dziko la Namibia anadzuka kuti omenyera mfulu wa dziko langa anali munthu wa 4 Samunioma. Lero li misewu ili anthu ambiri aku South Africa kuthawa ako apita kwakhala ku Namibia chifukwa cha chitukuko chili mdziko. Chuma chikuyenda bwino. Ndale sizimalowerera m'miyoyo ya anthu dziko la Namibia. Chifukwa chani? Mtsogoleri wawoyu sanalowere pa mpando pa mapepala ya. Sanalowere pa mpando pa ubale, koma anali omenyera ufulu. Anakalowa ku Angola uko, anakafika ku Zambia uko, anakafika ku Nigeria uko, anakafika ku America uko, kukamenyera ufulu wa dziko la South West Africa. Popanda mapepala. Dziko lathu lini umbuli onena kuti dzika mapepala okha. Pamene mapepalawo za ndalezi kuti mwafunse kuti dziko likuyenda bwanji mbiri yake maidziwa sakuyankha. Koma chifukwa choti chipani cha asankha ndi ophunzira ali masters akuti PhD akudziwa pokano. Koma dziko kulamulira dziko sikuyankhula Chingerezi. Dziko lathu anthu 80 samva Chizungu. 80 mwa anthu 100 aliwonse. Mwina 86 amene. Ndiye muike mtsogoleri woyankhula Chizungu chomva anthu 14. Anthu 86 yo atayang'anira ndani. Nchifukwa chake lero mupezero president wathu akafuna kukhululukira andale anzace. Anaba nkhuku anthu akukhombwe uko. Anali mgrosari kuchilomwe anthu akukhombwe uko. Anthu apeza nditi matumba tachamba kusalima uko nkhotakotamo. Ena amene akapeza nditi mtedza pa chitimba pa chilumba garrison apo. Atulutsidwa liti ndi a president. Chifukwa chosankha anthu ophunzira. Ophunzira mang'ana ophunzira nzace. Ndiye dziko lathu ophunzira ndangati. Mchifukwa to sefe tataidwa sitisamalira. Okhululukira makhawo adi Musa, ahenere Musa, akulinda kunje, amene ndokhululukidwa. Koma ena amene akhala mjeremo zaka ndi zaka, makoloso anasiya kuwathandiza azikazi awo banja linatha, sangakhululukidwe. Malawi akuyenera adzuke. Malawi akuyenera kudzuka koopsa. Ngati sitidzutsa Malawi tidzakhumudwa. Ndiye tani tiyang'ane mayiko ali olemera amene kumene kwawo kosamapatsa ulemu ngati mene wapereka Malawi ku Zambia. Kenneth Kaunda, Edgar Lungu, Levi mwana wasa, lero haikande ichilema. Kulibe za His Excellency Mr. Dziko lapa mwamba kwambiri olemeretsetsa. Munthu otchukitsitsa kwambiri Nelson Mandela. Sitimatchula His Excellency timango Nelson Mandela. Ndi anaomwe. Koma pa dziko lonse lapansi
otchuka ndiye. Kwathu kuno akatchuka ndi umphawi koma ndiye amatchuka ndi His Excellency Dr. la dziko lathu. Fundo namba 9. Ndimafuna Malawi munthu abayamitsitsa pamenepo kuti dziko la South Africa mapresident awo onse Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma, lero Cyril Ramaphosa, Mr. Koma dziko lawo sikulemera kwache. Anthu awo 30 million kanga 19 million akulandira ndalama kutha kwa mwezi ma 1000 rand akaguleza kuti. Kwathu kuno ophunzira Dr. His Excellency Dr. Lazarus Chakwera akulephera mkhale upatsa nkhalamba 15,000 kwacha. Yota anayankhula okha pa campaign. Dziko la Mozambique kulibe His Excellency, kuli Filipe Nyusi, Mr. Dziko la Tanzania kulibe His Excellency, kuli Mrs. Samia Suluhu. Popanda zokongoletsa, popanda madimikira. Koma dziko lathu laonongeka chifukwa cha chiyambi DNA yathu yamba ija. Fatima katenga munthu kuti sizikunkhudza sazidziwa, ndiye iwo jama tafuna avale chipawa cha ulemu chifukwa mbiri ya dziko alibe. Kamuzupanda mbiri ya Malawi sazidziwa analibe. Ndiye tinena umulemekeza pakufika pa life president. Takati kupanga choncho kufikira lero. Dziko lathu likulowa nzenje. Fundo namba 10. Izi zimene zikubweretsa pa interview kapena nditi pa wireless yakanema imayankhula ndi anthu awiri. Anthu awiri masiku awiri apitawa nduna azoulutsa nkhani bambo Moses Kunkuyu kuyimira chipani cha Malawi Congress Party ndi oyankhulira bambo na Malomba oyankhulira chiyankhulo cha chipani cha DPP adali pa ndi Wanda Nsisya pa wireless kuyankhula kwa anthu 20 million. Zoyankhula zawo kumeneko kuti mukhale phenga ti munthu oti mmamenyadi ufulu wa dziko mmakonda dziko. Mukhoza kunena kuti ati ndikakwapule achokepo akutaitsa akusokoneza dziko. Mwa anthu awiri amenewa palibe wayankhulapo zakulakwa kwa chipani chache kapena boma lawo. Onse akuyikira mbuyo zawo. Ife tikuti unali mpikisano wa afisi. Kuti fisi opha kwambiri buzi ndani pakati pa afisi awiri. Zilamayankhula zimenezo. Chifukwa kanakhala kuti afuna kukonza dziko akanena kuti ife ngati a DPP tidalephera kumva madandaulo a Malawi. Koma mmene timachoka dziko lilili pabwino. Ndalama zogulira mafuta zilipo zotha mwezi wathunthu kapena miyezi 6. Koma chimene chinadzala kuitsa ife nchoti kuchidzudzulo sinafuna kumva. Sanafuna yankhula zimenezo. Amadzikira kumbuyo kuti boma lawo labwino. Ndi awanso akongolesiwa a Moses Kunkuyu momwe avomera kuti zoonadi. Ife meti malo ambomamo nkuti ngongole ya dziko ili yochepa. Koma tadzakongola kwambiri komanso talekera katangale. Ndiye tikukonza aya kuti ayi dziko limunononga ndi afisi okha kapena nditanyani okha kuseka na dzikundu. Izizo Amalawi tikamasekerera ndi kumaonera zimene zija tidziona kuti anthu eni taponderezedwa. Eni oti dziko lingaliko taponderezedwa chifukwa chani tikulola afisi adzikangana pabwalo pachupa mwamba ife tidzionera afisi akukangana kuti fisi odya kwambiri mbuzi zathu ndani. Zimene yankhula Moses Kunkuyu ndi zopanda nzeru chifukwa sana yenene kudzikira kumbuyo. Kwatu kula anzawo kwatu kwana anzawo kuti ino ndamene munaononga zaka zitatu wanji simunakonze. Chifukwa anzawo anaononga koma na 2021 munene kukonza zimene anongazo. 2022 bwenza Malawi akuona mphatso. 2023 ino tikudya mabuvubuvu amene mwakonza. Kwa mukala tosawa kuti zonse zimunaononga ndi. Ndale zonse zimenezo. Ndale nkuyankhula choonadi. Koma apapa zikuonetsa kuti ndi uchitsiru palibe nzeru zizonse chifukwa mufuna kuti muwine chiyani pamene. Pamene akuyitana na wireless afuna kuti mufotokoze mbali yanu ngati anthu. Osati munamepo ya. Pachifukwa ichi timafuna yankhuleza Malawi. Tikamaonerera afisi akukangana pachulupo ife nkumasekerera zimenezi. Tikutaya nthawi ndipo dziko lathu liwonongeka. Chifukwa apa nchachidzukira kuti pali mpikisano wote pakati pa fisi uyu ndi fisi uyu titenga ufisi uti chisankho chikubwerachi. Kodi Amalawi ife tofuna fisi? Amalawi ife tofuna mtumiki munthu. Amene tikumfuna ndiye asabwera afisi pamaso ndipo amawayiresa asamaitana afisi kuli anthu ambiri oti mungathe kuafusa nzere kuti kodi chikuvuta nchani apa. Bwanji osayitana Bishop Ntumbuka.
kodi mukamanena kuti azimayi asankhe muganiza bwanji Bishop Ntumbuka amasuke koma dziko la Malawi ndifuna ndikuenguzeni za Malawi kandi anyuzi kandi amawairesi kandi atolankhani ndi anthu onse ogulidwa amafuna kuti ayankhule koma aujeni amve chifukwa amaji akamva ndikuti atumiza ka envelope poona mmene dziko lathu lasaukira zimene zapangitsa dziko lathu lilowe pa moto. Mfundo number 11 ningoti number 12 Bishop Ntumbuka wayankhula mawu mu church yawo pamene amapemphera kufunsa azimayi athu onse amene ali 55 mwa anthu 100 ali onse mdziko la Malawi. Songa zoti ani wakadzikoli ndi azimayi chifukwa alipo ambiri komanso akamapita kovota azibambofe timazengereza azimayi amapita kukavota ambiri. Ndiye Bishop Ntumbuka wafunsa kuti kodi azimayi mufuna boma la mtundu wanji kutsogoloko. Ine ndimafuna ndiyankhule izi. Vuto la dziko lathu zomwezi zopondereza nazo kuti tufuna sukulu iya tufuna otchuka tufuna ana aujeni azimayi amabwerera kumbuyo chifukwa azimayi ali ndi mtima otowa kwambiri safuna kutukwanidwa safuna kunyozedwa safuna kuyikidwa pa muzachibwana malonga amangotilekera amuna afe tidzikangana ndi kumachita zathu zokubaisi za corruption. Koma ndifuna ndikupemphera Malawi makamanga makolo athu azimayi azichemwali anga ma anti anga achitsikana anzanga nthawi ino tadzuka dzukani pano mugwirizane ndi amuna afe chifukwa mawu anu ngofunika kwambiri pa chisankho chokubwera. Leroli mmene aonongera boma awo atonse alliance amala Congress Party mukuzunzika ndinu azimayi kwambiri chifukwa nkhuni zimene kuvuta madzi amene kusowa chimanga chimene kusowa. Ndiye inu ambiri inu pepani ndikuyankha zoona azimayi ambiri inu mukusungana kuti abambo awo anathawa ena anali ochokera maiko ena anali ochoka boma lina anangoti zii. Leroli muli ndi chipsinjo cha ana awiri atatu oti mundiyetsa inuyo mumayenera kukhala ndi boma lonena kuti likuyang'anani pamene paja komanso likutetezerani ana anuwa. Pachifukwa icho muli ndi ludzu lalikulu azimayi. Voti yanu ndi yamphamvu kwambiri osangoti voti yokha tajoyinani amene akuyankhula za chilungamowo khala nawo ni kumbuyo kwawo modziyenda nawo limodzi chifukwa dzikoli lili m'manja mwanu azimayi. Ife tugwiza nawo bambo Bishop ambuye Bishop Ntumbuka kuti ndi munthu yekhayo amene amayankhula mosaopa komanso choonadi chifukwa choona chimapweteka. Ndipo dzamva anyuzi ena akunena kuti kodi boma lachite bwanji Ntumbuka chifukwa ndakuzana kuti anyuzi awa ena akugulidwa. Munthu wayankhula ufulu wache ndiye boma ni mtani afuna atonse alliance amanga Bishop Ntumbuka. Ndale zakalekale zimene zimachitika nthawi ya mabishopu achikatolika nthawi ya James 1992. Lero bishop akunena zimene zikutentha dziko. Ndiye akafunsa wanyuzi kuti boma liaone bwanji Ntumbuka. Amalawi tikuyenera kuti tichotse magazi amenewa DNA imene tichotse. Ndiye funso loti kodi tichotsa bwanji. Ndikuwuzeni izi osayang'ana anthu paja certificate m'manja mwawo degree m'manja mwawo chipewa chimene avala ndi mwana wa ndani dzina lawo kapena ndalama zenthumba mwawo tizingoberedwabe. Ati tiyang'ane kuti kodi maiko anzathu omenyera mafulu ndi ndani amadziwika bwanji amaoneka bwanji. Amenewo ndiwoza kuti kaya inu muchokera kubusa mmakhala mchire koma takuona ndikumbamenyera nkhondo lowani pa mpando. Malawi uyuyu adasintha mu zaka ziwiri zokha. Mfundo number 13 mukayang'ana zimene tayankhulapo za Malawi zonsezo mukaziyang'ana mudzapeza kuti dziko lathuli tikamayendera DNA imene lidzakhala losauka moyo wake wonse timwalira ife ana athu adzakhala mboma mu dziko lomwelo zidzukulu zathu taona mavuto ake amenewo. Koma ngati tikufuna dziko zathu zikonzere kapena nditi ana athu tiakonzere dziko latsopano tichotse DNA iyi idayambika 1964 kudzafika 1994 kudzafika 2004
kudzafika 2020 DNA imene tichotse sitikuifunazo pokhapo pamene tingasinthire zinthu. Ndifuna ndiyankhulezi chifukwa ambiri mana kuti nzovuta dziko lathu lino kuonongeka ndi kuolako kwayambira kuphazi kukafika kumoto. Achakwera kuonongeka alongekako atalowa mkati mapeza kuti nzola zonsezo ndinawonso angola nawo ine ndisololetu zangapo sikuno nkosolola. Achakwera mlamwera anene kuti ineyo ngati tsogolera ndikukana zonsezo ndiyonso osolola pitani ku nyumba mmene anachitira Magufuli. Achakwera ni munthu womantha. Dziko lathu lufuna munthu wopanda mantha kuti akayima kunena kuti ndabwera panono department yonse pitani mukagone kupita kukatengana ku university kukatengana ku college ku polytechnic bwerani mulowo. Ntchito yake siyo timuchita kuphunzira ndi munthu timachita zakuti anatero Magufuli 10,000 analachotsa kamodzi nkale anthu ankati ndi dictator koma Tanzania leta muonani kumene ali. Atsogoleri amene tatchulawa alibe masomphenya amenewo, alibe nzeru zimenezo, alibe kulimba mtima, alibe mtima umenewo. Amalawi tidziyang'ana titsegule maso. Ndiye tichochititsa manyazi nchoti pa Zambia pompa chitukuko chake ndalama yake si mphamvu yake. Pa Mozambique pompa chitukuko chake ndalama yake si mphamvu yake. Pa Tanzania pa president ali kumene nthawi inoti kuliba mafuta mdziko muno, nthawi ino kulibe ndalama zakunja. Tsogoleri wa dziko usiyana ake akupsa ndi moto iye upita ukasangala dziko la anzake imene mzimayi walikonza. Pamenepo mutati mukhale chete mudzapeza kuti dziko lathu ili tikumasankha anthu chifukwa cha passport amapepala osati passport ya utsogoleri ayi. Chifukwa ulendo nacho kwa akanena kuti ndi mmene mafuta asowera ndi mmene ndalama kulibe ku Zimbabwe ine zakunya ndizitenga kuti ndipo ndikhala ndekha nanga dzikoli kuli bwino kochepa kalipoko tikagule mafuta anthu adzitakata magali mutathamanga dziko muno maambulasi ayende anthu asafe. Koma leroli mafuta kulibe, mtsogoleri wathu ali kutanganyika. Zimenezo Malawi mudzizikhalira pansi nkumaziunguza katatu kanaka. Mfundo number 14 ndale za DNA imene ndayankhulazi ngati ufuna Malawi wathuyo asinthe tiyalule. DNA ya ndale imene tayankhulazi kuyamba 1964 koma tenga anthu kungotenga apo ngati bukusera chesi chotsapo kukhazika apo chifukwa cha sukulu yawo zaononga dziko. Ndikutsimikizirani kumobwerezeraninso kuti maiko anzathu sukulu ilibe ntchito amayang'ana kuti ndani amene amadziwa mbiri ya dziko lino anazunzikira dzikoli ali ndi mtima ofuna dzikoli. Tidakhala ndi Jacob Zuma ku South Africa munthu osaphunzira. Tidakhala ndi President Sam Nujoma ku Namibia munthu osaphunzira koma chuma chawo sichinagwe. Mudzamva kuti chuma chawo chagwa katangale South Africa amene akuchitira kwathu kuno anthu ophunzira. Kwathu kuno suti sukulu ndiyoyipa koma amene tibayike pampando si alibe sadziwa chilichonse za dziko. Angokatengedwa tikhane apa ndiye mukangozula munthu nkunzikapo doti limene akumane apa likhala limene chokatala kuja lapa alisagwizana lafasido tilachi. Ndiye DNA ndikutenayo tatiye ntiunguze pakati pa Malawi alipo Amalawi ambiri amene akonzeka apana akadakonzeka kulifera dziko amene ndokhala atsogoleri. Mfundo number 15 tikudziwa si ntchito yapafupi chifukwa DNA iyo yokhazikitsidwa 1964 yalowa m'magazi mwa mwana aliyense wabadwa ali. Ambiri mwana ndali choncho basi adziko lathu ndi choncho basi. Mupite ku maunduna, mupite ku department, mupite ku office, mupite ku State House mukapeza chimodzimodzi. Lero tikumva kuti aliyense ogwira ntchito State House ngati dzina lake lili la Chilomwe achotsedwe, ngati dzina lake lili la Chimang'anja, la Chisena, la Kumwera, la Kummawa achotsedwe. Zona mukunchotseranje munthu anapeza ntchito yekha mukunchotseranje ayi fasi wa chipani chathu adzulula zakuno. Inu mudzidzi pepani ya kulamula kwika mudzidzinyerera dala pampandopo ndiye mukuyembekeza munthu sayankhula munthu wamkulu ngati koma anzathu akuti ayiza munthu asamatulutsa ndiye tidziyikapo akwathu kuononga dziko. Munthu wophunzira ngachita zimenezo taononga dziko Malawi, taononga dziko. Ndiye ndimafuna ndilere choncho kuti kodi zingatheke kuti ngasinthe zikhoza kutheka. Tidazikwanitsa 1993 tidakwanitsa ndithu mu mnyinji tidakana kuti chipani chimodzi ayi pali Malawi Young Pioneer, pali Youth League, pali azimayi akamuzu mbumba
tidakakana kuti ayifa patali mwayi wovoti ndiye mwayi wovoti ukubwerawo ndi nthawi yathu ife Amalawi kuti tikanene kuti amaphunzirowo uko awa abale awo uko awa ndalama uko tifuna David alowe chifukwa iye utamuona kuti akwanitsa fata onera amene amayotera nkhosa kwawo kuchire taona amene anakanira chuma cha abambo ache Jese uku koma ukakhala kuchire uko amene akhoza kwanitsanso mtundu wanu pokhapo mpene titasinthire dziko. Mfundo namba 16 tikabwera ku nkhani ya Bishop Ntumbuka ife tikuti Bishop Ntumbuka machita zazikulu mawu amodzi amene atikomera ife amene tikhazika kuti tibwererero usiku ndi maonena kuti sitingakhale chonchi mpaka kalekale sitingalole kukhala chonchi mpaka mawu iya mawu amenewo atigwira pa mtima kuti zoonadi tisalekerere izi zikuchitika titani Amalawi tentigwirane manja tonse nthawi zonse mtsogoleri amakhala mmodzi pa nthawi koma akakhala mtsogoleri woti uyudi ayendetsa linthumbu likafika amene tentisankha koma tikhale ochera maso fa tidzatengapo anthu ongokatenga uko ngati chesi nkuguzika adzasemphani doti lipo amene pano tiyang'ane mozama ndiye ine sindikuwuzani kuti ndani koma nthawi ino ndoti nonse mudziunguza pakati pa atsogoleri ndipo ndikati atsogoleri tayiwalani zazipani zimene zilipozi kuti kakulema kungasipate ati kuli UDF akuli kundani mudzionera zikuchitika lero. Parliament ya Malawi ili ndi zipani zosachepera 5 mparliament ndani akuyankhula mawu aziganizo kuchipani chache zimafuna Malawi kungasipate akungovomereza chifukwa ndalama zikutuluka kubomako parliament imene parliament ya ndiye ndikupempheni chipani cha Twife cha Nyuwani chikabwera cha mkuntho ichi cha revolution tangwerekezani kukati patsa ma MP mwina 10 siti kuti mutipatse 10 yaka ngakhale kuti patsa 100 or mutipatse 229 palibe vuto mukaone kuti kodi parliament imatani zimatheka munthu kwazo ndalama zanu zotengani koma biro isalo musatipatsenso allowance parliament imatero koma parliament zilipo izi kani za DPP kani zachani akalowa kumene kuja adzipatsidwa mayemvulo ndiye mabiro oyipa opusa achibwana akungopasa Amalawi musamale chifukwa pasakhalitsa lamulo livomerezera kuti azikazi adzikwatira nokha amuna fungo lonse timanunkha amuna lija chikhwerema chimene timanunkha amuna afe tidzikanunkhitsana amuna khokha mkazi amapirira mkazi amapirira ndiye tidzikakwatira nokha amuna lamulo limene likubwera nchifukwa akankhira ku court. Fundo number 17 kuyambira tsiku loyambirira amene achagwerana khapa mpando pa president wawo sidamvepo nkhani yabwino maskando okhaokha maulendo opanda phindu katangale komanso dziko kungoyima nju basi pamodzimodzi kusowa chiyembekezo lero Amalawi akungodzikoleka okha mavuto kuchuluka kusowa omuza kungokadzipachika kudzipangirira matenda osadziwika kumene ochokera lero ena anatha kalekale magate anatha kalekale polio inatha kalekale akuti chani china cha nthonyola zinatha kalekale kolera iwo anapita kalekale akuti kuti chani china zizimphere lero boma achakwera kungobwera mavuto ngati amene abweranso ndiye tidzipatse funso kuti achitobwera nawo iwo kapena zichitika bwanji ukakhala mtsogoleri wonama Mulungu amakuseka ndi amakuponyera miliri kuti udziwe kuti unanama ndipo dziko lakukhumudwira Mulungunso kumwamba wakwira chifukwa letu komana m'malo moti madzi ngagrini kumene kukhala kolera midzi mukolera mulibe koma tikumwa madzi adzithaphwi amitsinje koma amene kumwa madzi ophikidwa bwino otsidwa mankhwalawo ali pakolera tidzipatse funso pamene papala. Fundo number 18 malamulo ndi akupangidwa ndi akusinthidwa malamulo akupangidwa ndipo akusinthidwa koma mwachinsinsi mwachinungu simudzamva phungu wa chipani china akudzudzula kuti malamulo amene wayi amakhala chete ngakhale mafumu kuti afunse ayi angoasiya bola boma likupanga malamulo koma ndikuwuzeni malamulo ngokomera iwo
osatokomera dziko. Tikumva zona kuti chisankho chichitika September chaka cha 2025. Kodi malamulo opanga ndani? Amalawi tinafusidwa, mafumu anafusidwa, zipani zinafusidwa. Ayi, koma meki ya lero bambo akuti ndani bambo ndani Chifundo Kachale ndi achakwera apangana kuseri kuti chisankho chichitika September 2025. Pamene kalenda yathu ya dziko pa malamulo ake chisankho chimachitika zaka 5 zilizonse mwezi wa Mei. Kusintha ukuwabwera pati. Ifetu tikuti achakwera meti babanga constitution in 1994 inu kuti kulibe mukukana kuti ya simufuna kusintha malamulo. Mukukana simufuna matipati. Lero mwapeza mphamvu yodzasintha zinthu bwanji osafusa Malawi. Nyumba ya malamulo ikupereka ziganizo malamulo odabwitsa kuti malamulo abwera bwanji. Kuonetseratu kuti akugwiritsa ntchito ndalama nchifukwa ngongole ya Kongola ikukwana 4.2 trillion. Chifukwa ndalama zake akuchita zoyika pakamwa kumatsonyeza anthu kuti vomerani kumatsonyeza pakamwa. Ninjalayi aliyesa kungovomera. Makoti athu akamapereka ziganizo zawo zonse zokomera boma, zoyipira mtundu, zodana ndi nzika, pamenepo tisamalepo kulilekerera boma lopapanga zimenezo, dziko ili lidzaonongeka chifukwa akagwiya munthu kumudziko silidzatha kumuletsa, asadzatha kuyimitsidwa. Sadzatha kuyimitsidwa. Takalepo mpano kuti president athu amatulutsa anthu andale okha. Anthu oti anaba ndalama za dziko, anaononga dziko lagwa chifukwa cha iwo amakhululukira. Eni okhululukidwawo samayang'ana. Fundo namba 19. Zoona zake Bishop Ntumbuka silingakhale mmene tizililimu. Inunso pamene mukumvera apa munene kuti silingakhale chonchi. Timayembekeza zabwino, timafuna dziko labwino, silingakhale chonchi. Ndiye titani tidzuke tonse ndithu, tisalole kuti kagulu ka anthu atatu anayi kadzidyera masuku pamutu pamene dziko lili lathu tonse. Tiyime tinene kuti kwakwana. Mene yankhulira Bishop Ntumbuka kwakwana, tisavomereze zimenezi, tisaonerere zimenezi, tisamangotsatira zimenezi, tichitepo kanthu kacheko ndiye kumapangana mwachinunu tigwetse anthu awo. Kugwetsa kwache ndi kuachotsa pa vote. Kuachotsa pa vote ndiye kugwetsa kwache. Zokhala ngati kuti mmene lero tikhalira Malawi fe amene tidabadwira Malawi muno tingati kujehena khala ngati kuti kubadwira dziko la Malawi ino udali usatani kudachita ulali uchimo. Koma Malawi ndikuwuzani izi, kubadwira Malawi muno udali mdalitso. Fa Mulungu analenga dziko lilokongola lodala lolemera. Koma ifo chatsogoleri athu ophunzirawo ma his excellence ma doctor tikukhala ngati kukhala ku jehena kuti udali uchimo kubadwira Malawi muno. Tichite chonchi. Tiawuze awonse akuba mbanda zonse zadzigandanga zonse kuti kubadwira Malawi si uchimo, ndiye tifuati tichoke mu jehena tili muno tipite ku dziko la malonjezano. Ndipo angatipitse kumeneko ndi David kulibe suwina wanchi. Fundo namba 20. Ngati dziko tikane ndipo tikanitsitse kwa ntwagalo kalendala ya meki. Ngati dziko tikanitsitse kwa ntwagalo kuti kalendala ya meki ya bambo Chifundo Kachale sitikuyifuna kuti chisankho chitike September. Anthu ake omwe afike mpaka September 2025. Chimakhulupiriro tungofika January 2025 yo ngati chinga chitike chisankho 2025 yo tidziyembekeza miyezi itatu tikwachotsa tiyikepo David pamene. Koma tilike mpaka September. September ngotsala miyezi iwiri kuti fike tithe chaka 2026. Osatheka. Kalenda imeneyo tikuyikana sitikuyilola. Ndipo kalendala yathu ikuti chisankho chimachitika zaka 5. Ndi chisankho chathu malinga ndi malamulo chinachitika 2019. Chisankho china cha malamulo chena kuchitika 2024 mwezi wa Mei. Madate yake 19, 20 kapena 21. Titsate zimenezo tisamve zilizonse. Chifukwa pakali pano tikachedwa akukhazikitsa malamulo. Tikumva lero kuti kukhazikitsa malamulo kuti okhala mtsogoleri adzikhala kuti akuti ali ndi chani ka PhD iya chipani chikhali chona kuti chatha zaka ziwiri chili pa mpando. Zona kule sudu kuchipani chalembetsedwa 6 months kupita ku chisankho chakawiri. Akuopa chanu pamene. Ndiye dziko ili samala kungesipati dziko ili la Malawi wonse ndipo 1994 lidalumbira kuti lidzakhala zipani zambiri
choncho lamulo sile chipani chimodzi lamulo lizikhala kuti tonse tichidenga ngati kuli kuti akukakamiza achagwera boma lawo ndi ameki ndiye pakhale referendum pa groundipo kuti inu amalawi inu mukavote kuti mufuna chisankho chitike chiliti mwezi wanji ndipo titsate constitution yakale kapena titsate izathu zochitika parliament za maenvelopes zimenezo nzoti amalawi tizitsate. Mfundo yomaliza ndikupemphenya amalawi tikudziwa kuti kulira kwanu misozi yatsikira mimba ya uma ndi mmene ifenso tikumvera. Malawi aliyense amene ali Malawi akumva chimodzimodzi. Ndiye titani ine ndikupemphani kuti mphepo ya mkuntho yosintha ndale yayambika ku Lesotho. Ku Lesotho munthu wa mphepo ya mkuntho anangochokera poyeraera kukayima ku chisankho kuwina pambana molakwitsa. Mphepo yomweyo ikumenya yalowa mu Zambia, wina wagwetsa boma kumeneko haikande ichilema. Mphepo imene yoti Malawi ikubwerako, koma kuti mphepo imene ifike mdziko muno dzanja lanu lopovota basi. Mukulira choncho, muli panjala choncho, mukusowa mafuta choncho, njala ili mkati mbatataso yatha, mulibe chokudya, pamenepo ndi mtima uwire kwambiri kuti tsiku la voti likakwana dzanja lanu limene likabweretsa mphepo ya mkuntho ibwerenso m'Malawi kuti dziko ili tiasiyire ana athu zidzukulu zathu la mtundu wina, tichotse DNA iyi ya 1964, tilowe bwerani tikhale limodzi mu mphepo ya mkuntho imeneyi. Ifenso tikhale ndi inu mphepo ya mkuntho imene makamaka azimayi achitsikana amene mumadzimva kuti ine ndi ludzu, tabwerani mune kuti tikufuna kubwera ku mphepo ya mkuntho ku revolution kuti tikhale limodzi tisinthe dziko. Muli chitseko chotsegula, mawindo ngotsegula, palibe malo onoti simudzapeza mpando ulipo okhalapo tipulumutse dziko. Ningokutsinani khutu boma lanamba likubweralo ku mphepo ya mkuntho ya revolution ikuti makontrakti aboma sadzapekedwa kwa mwenye, sadzapekedwa kwa munthu, koma boma lathu lidzakhazikitsa ma cooperative society. Izi ndikuulula tikuti mumvaso pa nsonkhano ena akuza ndi chimodzimodzi nangali ndi nzeru ngati alibe, chifukwa iwo si patriots ndi anthu andale amukobera anthu eni kumabera mkumakapita ku misonkhano poti ali ndalama akapita pa Masintha, akapita ku Chibavi, akapita ku St. Augustine, apita pa Njamba adzikatero. Ife mboma athu tikuti kudzakhala ma cooperative society kuyambira ku Nsanja mpaka kumpoto. Boma likamapereka contract yoti agule mankhwala idzipereka ku contract kwa anthu amene aja, anthu amene ndi adzipeza kandi mwenye kandi nzungu kandi ndani abwetse mankhwala aja. Ndiye kuti boma lidzalipira anthu amene aja, anthu amene adzamba kutukuka kumene kuja, chifukwa iwo aja ndi ambiri kumudziko kuposana kuti mwana wa minister, mwana wa president akhale ndi contract, andire contract yogula mapolo amagetsi. Zimene zimachitika amakagula magetsi, mapolo amagetsiwo ku South Africa pa VIP ya pompa mitengo ilipo. Boma namba 7 funa kutenga chuma kugawa kwa ino ake amene apereka msonkho. Ndiye mumva posakalitsa wandale wina mumva atadzuka. Ife tidzati anthu amene mungodziwa kuti ndi awa maina amapepala olowera ndale ndi passport ya degree, passport ya bambo awo amayi awo kapena achemwali awo kapena aphawo. Tatiye tisankhe anthu oti mtima wawo walimba kupulumutsa dziko. Munali ndi ine Bantu Saunders Jumah, tikumanenso takitero kuti tibwera kawiri pa Sabata kapena kamodzi malinga ndi nkhani zace, koyamba kameneka mwina tibweranso lachisanu kapena Mulungu, koma mudzikhala nafebe ndipo uthengawu mukaumva agayireni kwa enawo, apatseni kwa enawo, chifukwa dziko lathuli umbuli ndiye wakula ndi anthu 14 atimata chifukwa ndife mbuli. Titani tidzigawana nzeru kwa anthu ambuli ife 86 ife tidziwe chifukwa chipandi chendife chokagawa tsiku la masankho mukhale dziko lopambana dziko kwambiri. Nyimbo kulibe lero koma tingopitirizabe. Fellow citizens, today is the 25th July. I'm sure it's almost 26 because it's too late, midnight. On 26 July, Tuesday, 2023, we have come with the topic of the new Malawi after forensic analysis.
That's our topic of the day. The new Malawi after forensic analysis. Listening to all concerned citizens, concerned business people, religious groups, and many churches of the country, everyone wants and calls for new leadership on the running of the country. Everybody wants this leadership to change. Everyone. Nobody is saying things are good. Everybody wants to change leadership of our country. No one wishes to do forensic analysis as to why our country is not developing, regardless of different political philosophies and ideologies. Amongst us, we just want to vote and vote and vote without doing forensic analysis for us to understand why and how this country is going down. Yet we have well-intelligent, well-educated men and women, well-learned men and women. Why we don't? Education was introduced as a way of civilization, which literally means changing lives for the better. To people introduced education, they introduced education with one reason: to improve and change lives for the better. Now the question is, why is Malawi not moving? Why is Malawi static? Why is Malawi stagnant? Because we have had educated leaders, men and women. Malawi has been voting into government educated men and women ever since 1964. We have never had a president, no minister or member of parliament who was or has been a dunderhead. All of them have been educated men and women. All of them were and have been well-learned leaders. Point number one, having done forensic analysis over how and why Malawi, after being governed and ruled by the most educated men and women, the findings rolled out are that education without patriotism is what we have had in this country. We have had education without patriotism. That is one forensic findings that we got. Malawi is one country where our poor bearers think qualification of education are the passports or warrant to get into the government, which is wrong. This is the terrible mistake Malawi has made. It is traditional now because it started with our freedom fighters in Nyasaland African Congress, where freedom fighters on the ground undermined their political credentials by trusting on someone who fled Malawi to exile on his own personal reasons or problems. Here we are talking of Bantu. In Muvajurunga, we just mention name. We name people for them to be ashamed. True freedom fighters in the name of Alton Chingwali Chirwa, Henry Masauko Chibembele, Kanyama Chiume, Dunduza and Yatuta Chisiza, Chibarambo, Wire Chokane and others worked hard to establish Nyasaland African Congress. But when time of freedom came, true freedom fighters stepped aside for education. I want you to understand where our DNA got wrong. They were freedom fighters at home. They created Nyasaland African Congress. When now freedom is coming, whereby you must be a president, we opted to go and call someone who is not a freedom fighter, who is not a patriot, to come and lead us. The end result, you all know what happened. What happened afterwards? The entire struggle, liberators for the true liberation of Malawi were hijacked and blackmailed. You don't need to be told the history. An example, Henry Masauko Chibembele secured a big project of energy on Shea River with funding from a country outside UK. But Banda rejected it because he wanted UK to keep pumping aid money into Malawi so that he and his minions could loot. He and his minions, not the country. Yet the freedom fighter, the patriot, managed to secure a project, a funding for Malawi to have energy. You know what? We would have more than 5,000 megawatts from that project of a dam. Banda cancelled it. It stayed tender against all freedom fighters. That's our DNA in this country.
Point number 2, today Malawi is struggling to have enough energy, a thing that has made the country very poor. No country will develop when there is no enough capacity of energy generation. Henry Masako Chibembere envisioned a Malawi with a huge dam that would produce over 5,000 megawatts. You know what, shamefully? After Kamusbanda turned down this project, we have 500 megawatts after 59 years of independence. The shameful story of all African countries. Even Rwanda, a smallest country, even Lesotho, a smallest country, even Swaziland, Eswatini, the smallest country, their energy generation is above 1,000 megawatts. A country of 20 million, led by educated men and women, has 500 megawatts, and they are not in full capacity. Point number 3, this tradition continued in 1991. I mean the DNA. Continued in 1991 when exiled leaders in the name of Alton Chirwa, though he was in prison, but his party was still active in Zambia, Hare Bwanausi, Kanyama Chume, the Frank Gias, a living legend. He's still living in Malawi here, but he doesn't have a house, he doesn't have a job, he doesn't get any pension. But those are the people that fought for this country. Those are the people that fought for this freedom. Multi-party we talk about today. But when we give credentials and accolades, we give to wrong people. Malawi, a country with wrong DNA. They managed to convince the international community to withhold aid. I'm talking about these people in exile. They managed to convince Paris Club then to withhold aid to Malawi. This was the only navy that was depended on money from outside countries, international community. But they managed to tell the international community that don't give this man because he's oppressing this country. He's oppressing us because of your money. And they listened, these white people. Point number 4. When this victory was achieved, exiled people extended an olive branch to citizens on the ground in the name of Chakufwa Hyena, a true trade unionist. They wanted someone on the ground to attend this victory. When Hyena left Lusaka, after being briefed of what was going on in the development, instead of sticking with the party that was formed in Zambia and invited him, UFMD, he came back home to look like a hero and founded his own political party, forward. I want you to understand the DNA of Malawi. Some people have gathered together. You know, there were 4 or 5 parties. There was Lesoma of later Mpakati, League of Socialist Malawi. There was MADU, Malawi Democratic Union, of late Hare Bwanausi. There was Mafremo, Malawi Freedom Movement, of late Alton Chirwa. There was Congress for Second Republic of late William Kanyama Chume. These people swallowed their pride and came together, joined together and formed one umbrella named United Front for Multi-Party Democracy. And when Mr. Hyena was invited, he was invited under that umbrella name. Meaning, if he was coming back home, he was supposed to create that same entity, UFMD. But what happened? Betrayal. Betrayal, just like Kamusbanda. Betrayal. Mr. Hyena decided to be a hero and created his own party. Point number 5. In Zambia, Hyena betrayed the UFMD in Malawi. In Zambia, Hyena betrayed the UFMD. In Malawi, Hyena was betrayed by the new founded UDF, sponsored and supported by Kamusbanda himself, because he knew that Bagir Mlozi will shield him over his atrocities. Instead, he was jailed to give UDF leeway to campaign, only to be released 3 days before election. Betrayal, blackmail, hijacking. But northern people, northern citizens did not get sold. They understood and they gave Chakufwa Hyena's afford 33 seats in parliament. The entire north was victory to the fore. Point number 6.
instead of Malawi ending, having leaders that have no heart to develop, because we were supposed to stop. Instead of just choosing leaders just like that, we need to stop choosing leaders that have got no heart for this country. What have we done? In 2003, when capable cadres of UDF, because Magere Moses had now clocked 10 years, his term was now done, 2 of them, so he had to leave the party in the hands of others. So there were cadres of UDF. I want you to understand this. There were people like Alege Banda, Justin Malewezi, Harry Thompson, James Makumula Nkoma. There was Hyena himself. Magere Moses ended up going outside the cycle and chose someone else. Bingwa Mutharika, DNA of betrayal. You know why? Because Bingwa Mutharika was a professor, an economist. And that is not the clear reason. The clear reason was that he is not from the region that Magere Moses wanted. Today, UDF is history in the active politics of the day, because they went outside their philosophy, outside their ideology, and picked someone. The betrayal that we did in 1964. Point number 7. This DNA has continued leading to 2020 elections. The person who gave this country hope was Saunders with his UTM. But you know what? Saunders was forced to step aside and give chance to someone else who has been in the game for long. Someone who don't know anything about transformation. Someone who don't love or like multipartyism. Someone who don't know democracy. And all of us supported, no, give space to that one, you must step aside. And you know what? Perhaps Chirima's chances of testing State House look slimmer, if not none at all. Politics of betrayal in Malawi. Point number 8. If Malawi is going to develop, we must do away with the DNA of betrayal, the DNA of education, and the fear of the unknown. Because I don't see the reason why you should invite someone from Ghana when you have already laid out the groundwork, you have already formed your Nyasanda from Congress. Why giving somebody else who doesn't know anything about the grassroots work that you have done? Politics of betrayal. Point number 8, if Malawi is going to develop, and we need to do away with the DNA of betrayal and fear of the unknown. This country is not poor, but the educated and imposters have found fertile ground to enrich themselves without leadership skills. Examples will be found when you find leaders rushing to be called His Excellency, the President, or Doctor. That is where you realize that we are betrayed in this country. Education has betrayed us. You will never find these accolades in other countries where leaders are true patriots and true liberators. You won't find that. Few examples are Nelson Mandela of South Africa. He was never decorated with doctor, but he's a global icon because of his patriotism. Robert Mugabe of Zimbabwe, he was Comrade Robert Gabriel Mugabe. Kenneth Kaunda of Zambia was just Mr. Kaunda. Even now, Zambia has never gotten a president who is respected like gold, the way we do in Malawi. Because in Malawi, the president is gold. Every time I saw on the funeral when they were going to view the body, members of parliament in Deja, the president is sitting this side, the MPs are sitting there. When they are passing here, they have to stand and salute the president. Is he God? He is a servant. Just go and view the body and come back and sit down. Because he too and us, we came to mourn the dead body. But in Malawi, the president is treated as a gold. That's why he manipulates. Point number 9. The most richest nation, South Africa, has had 2
or maybe several, I should say, because after Nelson Mandela, Thabo Mbeki came, Mr. After Thabo Mbeki, Jacob Zuma came, Mr. And today, there is Mr. Cyril Ramaphosa. You will never hear any television station or radio station say, His Excellency Dr. Cyril Ramaphosa, not in South Africa. That is nonsense in South Africa. He's a servant. He has to be called President Cyril Ramaphosa. And those are people that are developing a nation. Those are people that are giving over 19 million, if not 30 by now, SASA, money that they should get. All the people, young school children, young ones, everyone is getting money, including white people. They're receiving pension money. In Malawi, it's a political gimmick. We are going to give 15,000. All the people who get 15,000. Where is the 15,000 today? No or none of our grandparents have received any 15,000 kwacha. Mozambique has Filipe Nyusi. Tanzania has Samia Suluhu. All these three, without any accolades, are performing wonders in their nations. While Malawi, with too much accolades of our leaders, they are the best, they are the worst performers and thieves who count and bank in their stomach, not on the people and not on the country. That's the pain. Why do we give them such respect when they cannot even perform wonders? Countries where leaders are performing wonders, they are just told or named or called Mr. President. In Malawi, it must be His Excellency. If you say Mr. President, you have wronged the protocol. You have wronged the laws of Malawi. Point number 10. This brings us to the TV interview we saw a few days ago, where two men from two political parties that have destroyed this country were made to be watched by millions of citizens on a competition of which one of them is a little hyena. Because that interview is not about the country at all. It was about which hyena is bigger or which hyena can eat more goats than the other. That was the competition. Hearing Minister of Information Moses Kunkuyu denying that Malawi Party has messed up the country, one can realize that Malawi has a political DNA that if left to be like this country will never develop. This DNA has destroyed our country. Moses Kunkuyu was supposed to accept that for sure 3 years of Tonse Alliance, 3 years of Malawi Party, we have messed up. Why? This other hyena, the DPP, they left the credit or the loans at 3.16 trillion. And it's not for DPP alone. It is from 2006. The DPP of Bingo Mutharika, People's Party of Joyce Banda, and the DPP of Peter Mutharika. They borrowed 3.16 trillion. You, oh my Congress Party, and Tonse partners, in less than 3 years, you have borrowed 4.2 trillion. Today our national debt is at 8, almost 7.9. And by now it's already up because President Jaguar has gone out. And the country has got no money. Obviously he borrowed again. And another trouble is that we don't have fuel. Borrowing will continue. So as we reach 2025, our national debt is going to be over 10 to 12. We predicted already. And it's going to pass. Point number 11. On the other chair, this hyena is here, barking and defending its hyena-ish eating of goats. The other hyena is now talking. On the other corner, hearing spokesperson of DPP roaring like a lion with pride that it was the best government, even though they twisted the figures to lie to the international lenders so that the inflation must come down, lie to bankers there. The two hyenas were at prey on the crow of gods. All of us were just watching like gods when the hyenas are fighting one another. Fellow Malawians, time of listening to hyenas is gone. Hyenas must be chased to get into the bush. It's time hyenas get back into the bush and leave our crows so that we can decide who should guide us, who should lead us as a country. Point number 11. Number 12. Malawi and its alliance were supposed to agree that because of corruption and lack of patriotism,
they have ashamed the nation for borrowing or churning the future generations with 4.2 trillion in debt. A history that no government in our history has made. It's only Tanzania's Malawi Congress Party that has borrowed in 3 years that amount of money. Yet, 4 governments, DBB of Professor Peter Bingwa Mutharika, People's Government of Joyce Banda, Dr. Joyce Banda, they say so, and then the DPP of Professor Peter Mutharika. These 3 governments only borrowed 3.16 trillion. One single government, before they complete 1 term, they have borrowed 4.2 trillion. Imagine. Imagine. And then a minister comes on the table and says, blaming the other hyena. You are the one who destroyed everything. You are the one who made a mess. You are the one who destroyed the country. 3 years, Mr. Kunkuyu. 3 years. You could have fixed it. They destroyed the country, of course, we agree. But by now you could have fixed it and Malawians could see the fruits of your performance. But you can't come 3 years after and start blaming the other hyena. That is wrong. You are all hyenas, to be precise. Point number 12. Bishop Ntumbuka, in his sermon last Sunday, called on women to rise up and speak out their mind as to what of government they are anticipating in the next elections. Some sections of society have blamed the man of the cloth for being insensitive towards or against Malawi Congress Party government. But this is a country where this very government has messed up. And you people are blaming the man of God, which is wrong. The man of God was right. The journalist, Brian Banner, was questioning people, had to ask, now, what do you think government must do against Bishop Ntumbuka? Is that journalism? What are you trying to incite? Are you inciting violence? Or you are trying to push the government to arrest the men of God? Our country has lost direction. We are not a nation of principles or ethics no more. We want to urge Malawi Congress Party not to try or touch our bishop. But this is the only voice of reason. This is the true voice of reason that do not care about envelopes, money. He just talks for the people. Point number 13. Malawians, when you look at these scenarios and the history from the forensic laboratory, you realize that if politics of Malawi remain and continue to be played by the very same people, this country must forget ever seeing any development taking place in Mozambique, Zambia, and Tanzania. We are not going to see that as long as we continue living with this type of DNA politics. We will just hear Mozambique is developing, Zambia is going up, Tanzania is having many planes, buses are there, railways are being built, cities are being built. In our country, it will be history. What do? We need to remove this DNA of politics. Excuse me. Point number 14. DNA politics of Malawi that we run in Malawi will not develop this country. Instead, we are going to keep destroying the country of the future generation. Because this country, all of us are going to die. And we are leaving this country to the future generation. Are we willing? Are we ready? Are we sure that we want to leave this country in the next generation with the way the country is? Less energy, no roads, corruption, self-enrichment, nepotism, tribalism, regionalism. Are we sure? Should our children and grandchildren inherit this type of life, this type of country? No. We are not going to accept that. We are not going to accept that. We'll have to do anything and everything we can to liberate this country and give it to the future generation when it's in safe hands with all networks created. Point number 14. We need to remove this DNA of this politics and find a new DNA revolution led by patriots, not political prostitutes, that dress the mask as leaders
of leaders when deep down their hearts they are predators and hyenas. This is the moment hyenas must be chased into the mountains. This is the time that hyenas must be chased into the bush, not in our crows, not in our villages, not in our homes. This is the moment. Point number 15. It is not going to be an easy task. It's not an easy mission. It's a tough one. But if we join hands the way we did in 1993, if we join hands what we did in 1993 on 14 June, and join hands the way we did in 2019 Malawians, the revolution in Malawi can overhaul and remove the DNA of this impoverishing politics. Because let's be precise, this politics that we have learned for 60 years, it's impoverishing politics, making people poor, making the country poor, and dilapidating the country when few people are getting rich. Taking money to Dubai, buying houses in America, when you'll never die in America and you'll never be buried in America. You'll be buried right here. Why not create roads so that the car, the haze that will take your coffin, you will be able to go there to the grave. Instead, you take money out. But you say you are educated people, civilized men and women. What education? Idiotic education. That's what we call it. You won't be surprised to see the same politicians changing colors. Yesterday they were in UDF, the other day they were in DPP. Tomorrow they'll be in Malawi Congress Party. That's the politics of Malawi, prostitute politics. In no political party in Malawi, they have ever practiced politics of development. No political party. Those that are existing, no. They have never practiced politics of development. They have practiced politics of corruption because their DNA is corruption, their DNA is looting, their DNA is betrayal, their DNA is self-enrichment. So we need to do away with this type of DNA of politics in our country if we want to liberate this country. Point number 16, coming down to the sentiments of Bishop Ntumbuka, our party, Movi Wachilungamo Revolutionary Party, would like to recommend on the words he narrated. And he said, and I quote, "We cannot live the way we are. Never. We shouldn't let things be. It's time to rise up. Time to start moving. Time to start doing something. Things need and must change. Things need and must change right now, not tomorrow. Because we can't continue living like this." Thank you, Bishop Ntumbuka. Bishop Ntumbuka, they say. Today, Malawi has no fuel, but the president managed to find forex to travel to Tanzania. This country, there's no fuel. The whole country, cars are not driving. They are queues at service stations. No fuel, because we don't have forex. But the leader of this country has managed to obtain or get forex and traveled to Tanzania. This one is a president who is like a pilot. He don't want to rule the country at home. He wants to fly to rule the country mid-air, airborne. Unfortunately, the conference that the president went to attend is about human capital. How can you be a participant at a summit of human capital when you are keeping or impoverishing the very human capital in your country? That's the greatest question that President Jaguar would ask himself before he flew to Tanzania. What am I going to do in that conference? Because at home here, 1 million jobs were not created. Instead, they were lost. At home here, there's no food. Even potatoes are now getting finished. At home here, it's hot. There's no money. And you go to a conference where you want to, I don't know whether it's galvanizing or whether you want to support human capital. Human capital cannot be developed in conferences. You need to stay home.
create jobs, find means, improve social amenities, give people social security. That is where you can say, I can attend the conference of human capital, because you know what it is. You know what it takes. President Jagwera don't know, but he flew. He's coming when? Maybe 2 days ago to come from a conference. A question that can somebody layman ask, what has all these trips that President Jagwera made achieved for this country? Automatically, nothing. Not even one. Employment in Malawi shall not develop. Employment in Malawi cannot be created. There's no employment creation. There's job losses, retrenchments all the time. So you cannot lie to say, I'm going to a conference for human capital when your people are crying at home. They are committing suicide. That's a sin. Health services are at a standstill in Malawi. Education is very expensive. Poverty is worse. How can you develop human capital when these three issues cannot be dealt with? President Jagwera has just distinguished that he is not a leader of progress, but a president of disgrace. Let me repeat that one, it's very important. President Jagwera has just proved that he is not a leader of progress, but is a president of disgrace. Point number 17. From day one of his presidency, there have been scandals, useless trips, corruption, stagnation of the nation, hopelessness of people resulting in committing suicides, and the country has developed all type of diseases. We used to have leprosy that got finished in Malawi under President Jagwera. Leprosy is back. We forgot about polio. Under President Jagwera, polio is back. Cholera was beginning to be a history in our country. Cholera is back. And the other diseases that you can't even imagine. Even scientists cannot tell you what it is. You can call South Africans, you can call Cuban doctors, you can call American, European doctors. They won't say what it is. You know what? This tells that God is giving us plagues, sending a message through plagues. Because there's no way in a country a mountain will just open up and water pours with soil and mud and wash away people. Can't just happen. You know, Madagascans are wondering what happened in Malawi. Mozambicans are asking what happened in Malawi. But these are plagues. When you are not meant to be, you invite such plagues. I'm just wondering, he's a pastor of church. He knows about the 11 plagues that God sent to Pharaoh. Why don't you see or read the writing on the wall? Point number 18. Laws are being amended and drafted in silence without consultation with the people. Even chiefs are not approached. We hear of elections in September 2025. Who made these laws? Were citizens consulted? The answer is no. But we are told the calendar has changed. Parliament is passing questionable bills without scrutiny, and the Malgongas party think it is the cleverest party, forgetting that this is democracy. Courts are passing judgments that are pro-government and anti-citizens. Those are our courts. Well-learned men and women, judges, magistrates, chief justices, SCs, you call them. But their judgments are pro-government and anti-citizens. President Jagwera puts on parole, forgives political criminals, leaving the true people that committed a minor crime, petty crimes, still languishing in jail. But the political criminals, Jagwera pardons them. You know what? He wants to stick in power. So these are powerful people, corrupt powerful people that can keep him in power. That's why Linda Kunje is free. Uladi Musa is free. Henry Musa days ago is free. Later on we will hear who again. Bakiri Mruzi is free. Looking for political mileage. But let me say this. Justice
will never be injustice. Justice will always be justice, and it's going to be. You can force it, you can do what, justice will remain justice. Point number 19. Of course, Bishop Ntumbuga, we cannot live like this as a nation. We cannot watch the country being destroyed, being ruined. We cannot watch few individuals living luxury when millions are living in hell or hell, maybe. The way my Congress Party and President Chagwe is ruling this country wants to force us all to think that it was a sin to born in Malawi. Because we are in hell, in Gehenna. We are not in Malawi as a country anymore created by God, but we are in Gehenna, we are in hell. That's what President Chagwe is teaching us, telling us. But we want to say, for us to be born in this country, it was not a sin. And this Gehenna will soon go. Just a matter of minutes, time. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. We cannot be punished by one single man and his few minions when our Lord watches. This is why the revolution has stood up, risen up, because we want to liberate this country through a revolution. Point number 20, as a nation we must deny or reject MEC's calendar, my electoral commission calendar, for election to be held in September 2025. Rather, we must go back to our constitutional calendar of 5 years on the month of May, dates 19, 20, or 21. As a nation, we need to go back to our constitutional calendar. And the last time I checked, our calendar says elections will be held in 2019 and another one 2024 on 19, 20, or 21st May in 2024. Now the question is, why are you changing the calendar? Is it constitutional or unconstitutional? Point number 21. Fellow Malawians, we know that you are all crying just as we do. Everyone is crying in this country. Civil servants, officers, soldiers, they are all crying. I listened to the cry of a very senior man in the military saying that, you know what, I'm somebody who with high authority, just to be told on Tuesday that your job is finished without notice. President Chagwe, what's wrong with him? I said, has he forgotten that it was you? It was you who denied the other hyena, telling you that wipe them all. You said, no, we can't. We are a defense that follows the Constitution. Our job is to protect citizens in their sovereign country. They forgot. Then I said, no, Chagwe is like that. You don't remember whoever pushed him there, whoever helped him to be there. Now he has taken his children, church people, and those people, some of which we did not hear about. But those that their knives are on the neck today, they are rejected, dumped. But let me say this to Trans Alliance government. Respect is one aspect of humanity. There are some people who supported, helped you to be where you are. You can't just dump them like that. Even if when you want to dismiss them, give them a notice, 3 months notice. Don't tell them that, you know, you have come here, from now you're no longer an officer, you are out. That is wrong. Constitutionally wrong, administratively wrong, protocolly wrong. I want to tell you the one that you were forced to remove, to be removed from work without notice. The good job you did in 2017, 18, 19 is recorded in the book of the Lord, and you'll be rewarded. Let these people, the mafias, do what they are doing. Their judgment day is around the corner. Now, our appeal is, there's a new wind of change blowing in Africa.
This wind of change blowing in Africa has started in Lesotho. A political party established or formed 6 months, managed to campaign all over the country and won elections in the Kingdom of Lesotho. That wind of change has blown up to Zambia. An opposition party that has never been in the government for years made it into the government. Haikande Hichilema. And that wind cannot go any other country without entering this country. So that wind of change is coming in Malawi. What do I mean? We must just observe that that revolution must come into this country. And whichever date is set for elections, the revolution must be the leader, nobody else. So that this revolution must remove this DNA of politics of 1964 coming up to 2024 or 2025. We need to remove that DNA, and nobody else will remove that. It's only the revolutionaries. And you know, it is Move Chilungamo Revolutionary Party, nothing else. We know there is a changes taking place somewhere. They don't want us to register. But the thing that they made as a mistake, they received our money. We paid 1 million quite. Now they are giving us headache. Go left, go right, 10, do what. But we are not afraid and we are not scared. Now the rules are coming from somewhere. They say National Planning Commission is doing what? There are guidelines, there are what? We are watching. Ours is not about corruption. Ours is not about destroying the country. Ours is to remove this DNA that we have seen the past 59 years and overhaul the system of government so that Malawians should start feeling that it was a blessing to be born in Malawi. Not a case, not a sin. And all that will happen with the revolution. Now, my appeal, people of the north, people of the center, people of the east, people of the south, people in diaspora. You have seen what is happening in Zimbabwe. In Zimbabwe, there is a new party of Nelson Chamisa. Nelson Chamisa is funded, supported by ordinary citizens in diaspora at home. But Zimbabwe might take over the window of change before we get in. May God bless all of you. But let us support each other. Let's join hands. It's not about leadership. It's about the philosophy. So we don't mind who is going to be a leader as long as we are in the revolution, following one philosophy, liberating Malawi, removing the past DNA, creating a new one. That's what we need. So join us while we join you. You are with me, Bantu, Saunders, Jumah. Have a great day. As we promised, we'll be coming maybe twice a week or once. So this is the first one. We might come back on Saturday or Friday, depending on the hot currents on the ground. Can you have a great night? Let's meet again. There's no music. We don't have studio. We're doing it in the field. So you will bear with us. Thank you very much. Good night.